Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I'm Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, January 2022, Part 2. January 2022 Current Affairs ಒಟ್ಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Part 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು Part 2. Part 3 will be uploaded soon on StudyIQ YouTube channel. Current Affairs has got good marks weightage in all government job exams, and Karnataka state related current affairs has been covered in this video. Each and every current affair is covered in detail, comprehensively. This video is helpful for those preparing for competitive exams. Explanation will be in both Kannada and English languages. Okay, let's start. Before that, here is an announcement. StudyIQ is selling courses on various government job exams, and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ, and please download StudyIQ mobile application, which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Okay, here is the first news. 90% of Dakshina Kannada schools lack child protection policy document. Child Rights Masotsava Committee has observed that 90% of the schools in Dakshina Kannada do not have a child protection policy document. What is this child protection policy document? Why it is needed? What is its importance? Let us know more about this. See, child protection policy document. Child protection and safeguarding policy is formal commitment to keep children safe. And this document will have the organization values, physical and emotional well-being of all children in its care. This policy should also explain how this will be ensured by that school or organization. See, why this document is required, why it is necessary. With the increasing number of crimes against children, especially sexual abuse and cybercrime, having child protection policy document is the need of the hour. And school must clearly state, not only to the students but also the parents, that they oppose all forms of child safety violations, including child abuse such as physical and sexual abuse, exploitation, emotional abuse, corporal punishment and neglect. They must also make sure that all new buildings shall be designed as per the applicable laws. And in order to reduce the risk of abuse of children by adults and among children themselves, ensure safety of children in all spaces, including toilets, bathrooms, sports equipment rooms, through measures such as adequate lighting, adult attendance, and peer support groups. It is important that school maintains visitors registers and that gates are monitored for entry and exit of all. When trips outside the school are organized for children, several permissions and practices such as written permission of parent or guardian, safety orientation to students prior to departure, contact numbers of parents or guardians for emergencies, student-adult ratio for supervision, at least one adult trained in CPR first aid, handling off-site bathroom breaks, and use of public transport should be part of the team when trips outside the schools are organized. All this must be ensured. This was all about child protection policy document. 90% of Dakshina Kannada schools lack this child protection policy document. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 90% ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ದಾಖಲೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಶಾಲೆನವರು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 90% ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಏನೋರು ಕಟ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಲೆಯವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಅಂತ ಶಾಲೆನವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರಹದ್ದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಬೆಳಗಾವಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಟು 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ದ early hours. And this was recorded in barometers of Belagavi Airport in Samra. Barometer is an instrument that measures atmospheric pressure. Please remember this point. Atmospheric pressure na measure ಮಾಡುತ್ತೆ barometer. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿಯ 14 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 6 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. 73% ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಯೂರಿ, ಅಂದರೆ ಪುವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 42.35 lakh senior citizens in the state. They live below poverty line. Yet the government does not run a single shelter house for the elderly. And according to 2011 population survey, the total number of senior citizens over the age of 60 is approximately 58 lakh. That is 73% of Karnataka's elderly population is impoverished. But they receive monthly pension from the state government and all have BPL cards. These citizens, senior citizens, are also at risk of domestic violence according to the study. State has recorded 2,193 cases of domestic violence in last 2 years. But some activists say that this number is much higher because many of such cases go unreported. But in last 2 years, 2,193 cases of domestic violence has been reported. State government has set up a district specific toll-free number 1090. These lines are for elderly persons to contact in times of trouble. Some elderly people in Bengaluru are vulnerable because they live alone, which makes them targets for robbers and others. And more than 70% of senior citizens do not have enough money to live on. Anyway, presently the old age homes or Vruddhashrama, old age homes are being run by NGOs, but state government has to take over this responsibility. NGOs are not accountable to the people, and if anything goes wrong, they simply wash their hands off. With 70% in poverty, if the government takes up the onus of their care, then problems of elders can be solved. Government must take over the old age homes run by NGOs, or it has to support, or it has to maintain some transparency. If government runs these institutions, there will be transparency. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 73% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 42.35 ಲಕ್ಷ ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು NGOಗಳು. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ತಿರ BPL ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ BPL ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2193 ಕೇಸಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ 2193 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ರ ಬದುಕೋಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು NGO ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 73% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. NGOಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now let's move to the next news. 4 years on, 4.5 lakh still wait for ration cards across Karnataka state. ಈ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us know more about this particular document, ration card. See, ration cards are official documents issued by state government in India. Who issues ration cards? State government will issue ration cards in India. To whom? To the households that are eligible to purchase subsidized food grain from public distribution system under National Food Security Act. This comes under National Food Security Act. Ration card indicates economic status of an individual. There are 4 types of ration cards: blue ration card, pink color ration card, white and Antyodaya Anna scheme ration card. Different types of ration cards are issued for the people of different categories of the society. These ration cards colors indicates economic status of an individual. Since the start of 2017-18 till the beginning of the current fiscal year, more than 4.5 lakh people have applied for ration cards in Karnataka. Although officials have cleared nearly 60% of these applications, none has been issued yet. Delay in issuance of ration card has only added to the already long list of problems of the underprivileged. And this Department of Food Civil Supplies was to begin issuance of this ration cards to the applicants, the credentials of whom had been examined and verified in August 2021 itself. But the second wave of the pandemic delayed the process of issuance. So 4 years on, 4.5 lakh still wait for ration cards across Karnataka. This also tells about the loopholes in our administration, and the process is too slow. Government process is too slow. This has to be rectified. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ, BPL APL ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 4.5 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 4.5 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಡಿಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ನಾಗರಿಕರೇ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇನು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now let's move to the next news.
Karnataka to host the next edition of Kalo India. Current Sports Minister is Shri Narayan Gowda. The news is Karnataka to host the next edition of Kalo India Games. Let us know about this Kalo India Youth Games. Kalo India is an initiative taken by the government to improve the level of sport in the country. And this program will help to improve the level of sport from the grassroots level. Government is committed to promote sports in Karnataka state. In all departments, 2% of job opportunities will be given to sports persons and they'll get 50% of reservation in departments related to sports. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 2% ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. Okay, that's the end of this video. Karnataka State Current Affairs, January 2022, Part 2. Part 3 will be uploaded soon. Thank you. All the best.